So welcome to our writing task 1 letter types, which is about letter writing. আমরা জানি general training এর বা general module এর যে writing task 1 থাকে সেটা basically হচ্ছে letter writing থাকে, যেটার মধ্যে হচ্ছে আপনাকে এখন now we will know about that what are the letter types. আপনার basically হচ্ছে এই letter writing এ 3 ধরনের letter হয়ে থাকে. Basically, it will be formal, semi-formal, and informal. এখন semi-formal, informal, semi-formal বলতে আমরা কি ধরনের বুঝি? Let's go with examples and the definitions of it. So formal letter বলতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে একদম like official টাইপের কাজকর্ম, যেখানে আপনার হচ্ছে কোন আপনি যাকে চিনেন না, আপনার সাথে পরিচয় নাই, বাট ইউ নিড টু গো ফর সামথিং অফিসিয়াল স্টাফস। ওকে, আমি যাচ্ছি একদম ব্রিফিং এ, যেটা হচ্ছে ফর্মাল লেটার ইজ টু সামওয়ান ইউ নো ইন আ ফর্মাল ওয়ে অর টু সামওয়ান ইউ হ্যাভ নট মেট অ্যান্ড হুজ নেম ইউ ডোন্ট নো। এখন ধরেন আপনি অফিসে গিয়েছেন বা আপনি হচ্ছে কোথাও জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন দিবেন, সো ওই জবের জন্য আপনি কাকে লিখবেন? যাকে লিখছেন ধরেন এইচআর ডিপার্টমেন্টকে লিখা হয় বা অ্যাডমিনে লিখা হয়। সো এখন ওই লোকটা কে আপনি তাকে চিনেনই না, এমনও আছে আপনি নামও জানেন না। টোটাল কথা হচ্ছে এই লেটারটা আপনার এই ফর্মাল ওয়ে অফ রাইটিং হচ্ছে আপনার অফিসিয়ালি কাজকর্ম হ্যান্ডেলের জন্য, আর যাকে আপনার টোটালি চিনেন না পার্সোনালি। অ্যান্ড এটার আপনার কি ধরনের লেটার আসতে পারে? যেমন রিকোয়েস্টিং ইনফরমেশন ফ্রম আ কোম্পানি, অ্যাপ্লাইং ফর আ জব, কমপ্লেনিং টু আ ব্যাংক, স্টোর, এয়ারলাইন, রিপ্রোডাক্ট সার্ভিস, দেন মেকিং আ রিকমেন্ডেশন অর সাজেশন। দেখেন এই সকল যাকে লিখবেন, এই লেটারটা যাকে লিখবেন তার বেসিক আপনি বেশিরভাগই আপনি চিনেন না, জানেন না, কথাও বলেননি, বাট ইউ নিড টু গো অন with the letter. So এরকম লেটার ওপেনিংস গুলো সাধারণত ফর্মাল ওয়েতে লেখা হয়, যেটা আমরা রাইটিং এ খুব বেশি পরিচিত। যেমন ডিয়ার স্যার, ম্যাডাম, আই এম রাইটিং টু ব্রিং টু ইয়োর অ্যাটেনশন, আই এম রাইটিং টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট। সো এগুলো আপনার লেটার ওপেনিংস, মানে শুরু করবেন কি দিয়ে? ডিয়ার স্যার বা ম্যাডাম এভাবে বলে, কারণ ইউ ডোন্ট নো দ্যাট হু ইজ দ্য পারসন, ইউ ডোন্ট নো ইভেন দ্য নেম অফ ইট। আবার নেম জানলে আপনি পরিচিত না, কিন্তু এখানে বেশিরভাগই হয় আপনার নাম জানেন না। And the thing is that signing off মানে লাস্ট অফ অল আপনি কিভাবে লিখতে পারেন? I look forward to receiving your response. Please respond at your earliest convenience. Yours faithfully. আচ্ছা, এখন লেটার রাইটিং কিভাবে হবে ওগুলো আমরা যাব আরেকটু ইয়েতে, জাস্ট এখানে আমি নরমালি আপনাদেরকে একটা ব্রিফিং দিয়ে দিচ্ছি। দেন লেটস গো উইথ সেমি ফর্মাল। সেমি ফর্মাল মানে হচ্ছে ফর্মাল থেকে একটু কম হবে, বাট still maintaining some ways of formal writing. যেমন a semi-formal letter is to someone you may or may not have met and whose last name you know. It could also be to someone you know informally. However, you are writing about formal or serious situations such as work. Okay. And কি বলছে? সেমি ফর্মালে হচ্ছে আপনি হয়তোবা তাকে জানেন অথবা জানেন না। ধরেন এখন আপনার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী, নিউ শিফট হয়েছেন বা হয়েছেন অনেক দিন হয়েছে, আপনি তার লাস্ট নেমটা জানেন, বা তার সাথে আপনার কথাবার্তা তেমন হয়নি বা এখনো দেখাও করেননি। তো এরকম হতে পারে। আবার ধরেন আমাদের স্কুল কলেজেও বা whenever you are entering to your academic life, আমাদের ক্লাসে অনেকজন স্টুডেন্ট থাকে, কিছু থাকে আমাদের খুব পরিচিত, আবার ক্লাসমেটের অনেকে থাকে শুধু আমরা নামই জানি, জীবনে কথাও বলে দেখি নাই। সো এটা হচ্ছে সেই সেমি ফর্মাল বা এরকম টাইপের হচ্ছে রিলেশনশিপ। তো এখানে আপনার হচ্ছে এক্সাম্পল গুলো এরকম বা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে এরকম, না হয় আপনি কমপ্লেনিং টু আ ল্যান্ডলর্ড, এক্সপ্লেনিং টু আ নেইবার, আস্কিং আ প্রফেসর ফর পারমিশন। সো এরকম কমপ্লেনিং টু আ ল্যান্ডলর্ড আপনি আধো আধো চিনেন, explaining to a neighbor, same. Asking a professor for
permission. Just you know the name or একবার দেখা করেছেন, দুইবার দেখা করেছেন for working purpose. You don't know him so well. So এখানে আপনি হচ্ছে dear Mr. Smith or Miss Sharma, আপনি হচ্ছে নেমের লাস্ট অংশটুকু দিলেন. Then I'm just writing to let you know that I would like you to know. Then I look forward to hearing from you. I thank you for your consideration. Yours sincerely. Then informal, যেটা আমরা বলতে পারি যে চিনি, খুব ভালোভাবে চিনি, যেমন our closest friends, our relatives, some person that you know him very well. যেমন informal or personal letter, it is also you can say as a personal letter also, is to someone you know well and whose first name you know and use it. Like inviting someone you well know, thanking a friend, apologizing, asking for advice. Like এখানে আপনি কিন্তু direct name, dear John and Anita, I was thrilled to find out that I would like to apologize for. I would be really grateful if you could. দেখেন লেখার সিস্টেম, আমি আরো ব্রেকে যাব. Then all the best, keep in touch, best regards. এগুলো যদি এখন আমি বলে থাকি যে when we have gone through our academic life, আমরা কিন্তু ফর্মাল লেটার পড়েছি, যেটা আমরা অ্যাপ্লিকেশনও মাঝে মাঝে বলে থাকি, কিন্তু ওরকম না. লেটার আর অ্যাপ্লিকেশন ইজ ডিফারেন্ট. ফর্মাল লেটার আছে আর পার্সোনাল লেটার আছে. ঠিক আছে, ফর্মাল লেটার যেমন আপনার ব্রিজ ভেঙে গেছে, আপনি লিখতে যাচ্ছেন টিএনওকে, বা হচ্ছে আপনার এরকম টাইপের জিনিস কমপ্লেইন করছেন, ক্যান্টিন নাই, ক্যান্টিন জন্য ইয়ে করছেন. আর ইনফর্মাল লাইক পার্সোনাল লেটার্স, আপনি বাবাকে লিখছেন, ভাইকে লিখছেন, বোনকে লিখছেন, রিলেটিভসকে লিখছেন, ফ্রেন্ডকে লিখছেন, লাইক দিস. সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট এই তিন ধরনের লেটার. আপনাদেরকে মাথায় এটা অবশ্যই রাখতে হবে, কারণ কোয়েশ্চেনে কিন্তু আপনার পুরোপুরি এভাবে বলে দিবে না যে দিস ইজ ফর্মাল, দিস ইজ সেমি ফর্মাল, দিস ইজ ইনফর্মাল. আপনাকে লেটারের কোয়েশ্চেন দেখে বুঝতে হবে, আর সেই আপনার বুঝে যদি আপনি ফর্মাল লেটার চাই, এখন আপনি লিখে ফেললেন পার্সোনাল লেটারের মতো, তাহলে আপনার মার্কস কিন্তু পুরোটাই কাটা. So you need to make sure or keep in mind that which sort of or what type of letters you are going to write. আচ্ছা, এখানে আমি বলে থাকি যে কি কি ধরনের লেটার সাধারণত, বা এটা তো অলরেডি আমি বলেছি এখানে, আপনার এখানে যে কমপ্লেনিং এক্সাম্পলস, এটাকে আমি আরেকটু ডিভাইড করে ফেলেছি, যে formal, semi-formal, personal style. It can be requesting. Recipient is known as suggesting. Recipient is a stranger, is explaining and or apologizing. Formal letter complaining. বেশিরভাগ এরকম টাইপের হয়ে থাকে সাধারণত. আচ্ছা, এবার যদি আমি যাই একটু আরেকটু এক্সাম্পলে আপনাদেরকে বোঝাতে যাই যে সেমি ফর্মাল, ফর্মাল, ইনফর্মাল কিরকম ধরনের পার্থক্য বা লেখার কি ভ্যারিয়েশনস হয়ে থাকে. এটা বেসিক্যালি একটা কমপ্লেন লেটারের উপর ভিত্তি করে, বাট লেটস জাস্ট গো থ্রু যে রাইটিং স্টাইল কি. যেমন ফর্মাল লেটারে ইফ আই গো, আই উড লাইক to make a complaint about a t-shirt I recently purchased from your store. Then semi-formal, I am disappointed with the t-shirt I recently purchased from your shop. Informal, I'm not very happy about that t-shirt I picked up at your garage sale. Okay, formal এখন বুঝলাম কিভাবে. দেখেন, first of all, would like. আমরা সাধারণত ফর্মালে যখন we are talking about in a polite sense, ফর্মাল মানে কি, polite sense এ কথা বলছেন, আমরা would, could এগুলো বেশি ইউজ করি. Then to make a complaint, আমরা কিন্তু দেখেন কি ইউজ করেছি, নাউন ইউজ করেছি instead of a verb. যে আপনি হচ্ছে কমপ্লেনিং করছেন না, you are making a complaint. Noun basically আমরা সাধারণত formal letters গুলো ইউজ করে থাকি instead of verbs so much. Then about a t-shirt I recently purchased, আমরা যদি নর্মাল ভাষা ইউজ করতাম, ধরেন কমন ওয়ার্ডস, তাহলে কি বলতাম, bought, I bought.
কিন্তু ফর্মাল ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে যেগুলো আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি না, বা ফ্যাসিনেটিং ওয়ার্ডস বলতে পারেন। বটের পরিবর্তে আমরা ইউজ করছি পারচেসড, which is more like interesting sounding or fancy words টাইপের। ঠিক আছে, from your store আমরা কিন্তু বলি না যে from your shop or like from your garage or from your store is a formal word. So এগুলো হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডস চয়েসিং, যে আপনার ফর্মালে আপনার কি কি হচ্ছে। দেন সেমি ফর্মাল, যেটা ফর্মালেও আপনার মেনটেন হয় বাট নট সো, আবার এটা পুরোপুরি ইনফর্মালও না। দেখি আমরা কিভাবে। যেমন দেখেন আই এম কথাটা, আই এম কথাটা আমরা কিন্তু সেমি ফর্মালে কিন্তু এভাবে লিখে থাকি আই এম। ইনফর্মালে আমরা চলে যাই কন্ট্রাকশনসে। দেন ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, হতাশ, চয়েস অফ ওয়ার্ডস। বাট আবার আরেকটা দেখেন পারচেসড এখানেও রেখেছেন, যেটা আপনি ফর্মালেও ইউজ করেছেন। ফ্রম ইউর শপ, ইটস নট ফর্মাল বাট আপনার হচ্ছে এটা ইনফর্মালও না পুরোপুরি, ইটস মিডল অন ইট। এগুলো হচ্ছে আপনার যে সেমি ফর্মাল মিন্স keeping some formal words, maintaining some words, and you can also use like a common way. That informal, first of all দেখেন contractions. Then I'm not very happy, happy, দেখেন disappointed, make a complaint, ভারী ভরকম শব্দ, তাই না, একদম ভারী ভারী শব্দ। এখানে নরমালি I'm not very happy about it, নরমালি বলে দিলেন। Then picked up, I picked up মানে কোথাও থেকে, মানে দোকান বা কোথাও থেকে আপনি কোনো কিছু নিয়ে আসলে ওটাকে পিক আপ বলে। কিন্তু এই পিক আপ ওয়ার্ড কিন্তু ইনফর্মাল, আপনি কিন্তু পিক আপ কথাটা ইউজ করতে পারবেন না। লাইক ইট ইজ ইউজিং অ্যাজ আ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজেস আকারে। দেন দেখেন at your garage sale, no. So here are the things that formal, semi-formal, informal. আপনার word selection you need to make sure. Formal এ আপনার fancy words use হয় যেগুলো আমরা commonly use করি না। Then semi-formal, it's like half of it. Informal, totally you are like frank on it, you are easygoing on words, like this. Whatever you are like comfort zone থেকে, মানে comfort, just say it on like this, ওরকম। So this is all about the formal, semi-formal and informal letter writing.